So I have one very specific question to start, which is that I ran cross country and track when I was in college, and the iliotibial band injury is so specific. So I was curious if either of you are runners or how you were inspired to use that. Yes. En fait, je faisais... Bon, moi, mon vrai sport, c'est la danse. Mais quand je suis arrivée à Paris, je pouvais plus faire de danse. J'avais plus le temps, donc je me suis mise à faire du footing. Et en effet, je me suis blessé le genou et j'ai cru que mon genou était cassé. Et voilà. Et j'ai fait plein d'examens, plein de radios, plein d'IRM. Et personne n'était capable vraiment de me dire ce que j'avais. On me disait de faire des infiltrations et tout. Et un jour, c'est un ostéopathe qui a découvert que j'avais ce truc-là, cette inflammation de la bandelette iliotibiale. Et voilà, donc il m'a dit d'arrêter de courir et de faire des étirements. Et donc, c'est revenu dans le film. Je vous jure que c'est pas une obsession dans la vie, j'ai juste arrêté de courir et j'y ai plus jamais pensé. Mais c'est revenu dans le film parce que c'était un mot qui m'amusait et aussi quelque chose de très physique qui allait bien avec le personnage. Donc vous aurez compris que le personnage n'est pas le contraire de moi. So my sports really, or my physical practice is more as a dancer. But when I moved to Paris, I didn't have much time for that. And so I started running myself and eventually got this injury that I took some time for me to figure out. I went to many different doctors and nobody could really tell me what I have. I had to do different scanners and infiltrations until eventually a physiotherapist told me that it was that and gave me some stretching to do. And it's not something that I'm obsessed about. It just sort of came up in the process of writing because it went well with the character and her traits. I found the word amusing, and then you'll understand also from it that the character is not so distinct from my personality. That does get to another question I wanted to ask. Is there's a sort of auto-fictional element to this? And I'm curious to what extent, obviously it carries the weight of, Anaïs's name is the name of the character, the name of the performer, and to, what extent real life experiences are informing the character here. En fait, ça vient quand même beaucoup de moi, de ma personnalité, de ma vie, en effet, de mes expériences, d'histoires que j'ai eues. Donc c'est vraiment de l'autofiction parce qu'ensuite c'est élaboré et il y a rien qui corresponde précisément à ce que j'ai vécu. Mais dans la personnalité de cette fille, le fait qu'elle soit très rapide, qu'elle aime comme ça l'intensité, qu'elle soit toujours en mouvement et qu'elle adore l'amour, ça me ressemble. Ensuite, j'ai beaucoup poussé les excès du personnage pour en faire une comédie et je pense quand même que je suis moins folle. Je parle pas toute seule, par exemple. Et par ailleurs, Anaïs Demoustier, que j'avais rencontrée pour faire un court-métrage, on a beaucoup de points communs toutes les deux. Donc c'est vrai que j'ai appelé le personnage Anaïs parce que je trouvais ça marrant de brouiller un peu les pistes et parce que ce personnage, il est à l'intersection de nous deux, avec en plus, comme je vous le disais, des excès qui sont purement de la fiction. So yes, absolutely. I think I started writing a lot from my experiences and from my personality, all the while allowing for a good bit of sort of fictional excesses in many ways. None of the experiences are precisely mine, but inspired by them. And then none of the excesses are precisely mine either, but inspired by them. I don't think I'm as crazy. I don't talk on my own. Try not to, but then I had to write in this similarity because Anaïs Demoustier and I are so similar in many ways, and so the character of Anaïs is somehow at the intersection of our personalities with these fictional excesses added on top. And I just enjoyed the idea of giving Anaïs's character Anaïs's first name as a way to sort of meddle this game of intersections further. Anaïs, one of the things I think is really interesting is the way this character is, and I don't mean this disrespectfully, but sort of self-centered in the way she behaves in her relationships. I think if poor Raoul just wants to go to his movie on time and Anaïs can't be bothered. So I'm curious how you go about building out a character who behaves very impulsively. En fait, au départ, j'avais très peur qu'elle soit trop antipathique et que le spectateur rejette son comportement. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, la seule façon de faire, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe en elle, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle agit comme ça. J'ai compris que c'était quelqu'un qui était porté par son désir et qui avait une manière, je trouve, finalement très honnête et très puissante de l'assumer. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire, quoi. Et donc j'ai arrêté de la condamner et j'y suis allée à fond, quoi, avec plaisir, avec délectation même.
I would say that at first I was a little bit worried that these aspects of her personality were going to overrun and that people would reject parts of her behavior. And the way that I found to work myself into that was to really understand where she was coming from and to understand how her desire makes its way inside of her and then how it drives her in such a way that I ended up actually coming to terms with it and finding her quite honest in her way of dealing with situations. And then from there, I stopped condemning her and sort of allowed her to play through like that. Et finalement, la liberté de ce personnage donne beaucoup de force, en fait. C'est un personnage qui est très libre et qui rend assez fort quand on l'incarne. And I think that her freedom is empowering, and it gave me power as I was incarnating her to find that freedom for her. One of my favorite filmmakers is Richard Linklater, and I certainly see some echoes of Linklater in the way characters are. Really, the story is driven a lot through conversation and through characters, having these sort of walking, almost bucolic experiences in the countryside. And I was curious if Linklater or other filmmakers influenced your work here, Charline. Alors, je n'ai jamais vu ces films et c'est drôle parce qu'il y a 2 jours, je me suis dit quand même qu'il fallait que je les regarde parce que ça pouvait m'intéresser. Donc, lui, non. Moi, souvent en France, on me rapproche d'Éric Rohmer, enfin de ce genre-là, et c'est vrai que j'ai en commun avec lui ce goût pour la langue et aussi pour l'analyse des sentiments, qui vient sans doute, à mon avis, beaucoup de la littérature classique française. Et j'aime Woody Allen et j'aime Arnaud Desplechin. Enfin, en fait, voilà, ça c'est pour l'aspect, disons, bavard. Et j'ai aussi revu des films de Claude Sautet parce que je cherchais quelque chose qui est de l'ordre du romanesque, du premier degré dans l'histoire d'amour, qui n'est pas ma pente naturelle. Moi, je suis plutôt du côté de la comédie. Donc voilà, c'est un mélange de toutes ces influences-là. So I actually haven't seen any of Linklater's film, and it's funny because just 2 days ago I was thinking that I probably should turn to it and that I might find something in it. So no, not yet. But more directly, in France, I'm often sort of assimilated to a kind of Romerian register in terms of our attention to speech and the analysis of sentiments also. And I think this sort of sentimental attention maybe comes from French literature. Other than that, I think I like Woody Allen very much. I like Arnaud Desplechin. In another style, I was also drawn and inspired by Claude Sautet's cinema that gave me a reference for how to address some of this sentimentality head on and without a necessarily like a kind of perspectival meta point of view, and sort of allowing for the first degree of that to unfold, because I'm more drawn to sort of more comedic and self-aware writing. So that would be kind of where I drew my references. Anaïs, one of the things I found interesting is the character's sexuality, and it's that she sort of exists as she is, and it doesn't have the conventional, I don't know, I guess in American cinema, we'd see almost a sapphic awakening sort of moment. She just sort of pursues what she's interested in. I'm curious how you built that up as a performer and the relationship with Valérie in the film. Il parle du fait qu'il n'y a pas de sujet sur l'homosexualité, c'est ça? Voilà, il n'y a pas d'éveil sexuel. C'est ça. Ouais. J'étais contente quand j'ai lu le scénario justement que l'homosexualité et le coming out ne soient pas le thème du film, mais qu'encore une fois, ce soit la liberté du personnage qui la guide vers un homme puis vers une femme. Ouais, je trouve ça bien. Et ensuite, j'ai eu besoin de sentir une confiance avec Valéria Bruni et un plaisir de jeu avec elle, et ça c'est venu tout de suite en fait. Donc on a vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble. C'est une immense actrice et voilà, c'était une chance en fait d'avoir à faire ces scènes avec elle. So in terms of there not being a thematic sort of interest in either coming out experiences or homosexuality, this was something that I was very fond of in reading the script, because I think to be able to tell this story
for what it is, which is to say, in this case, a young woman who carries and lets herself be driven by her desire wherever it takes her, was something that I liked very much about the writing. And then in terms of having to incarnate it and act it out, I was very lucky to be playing with Valeria Bonitowski and to find with her the sort of necessary trust and complicity to the bringing about of this complicity. And she's an immense actress, and I was very, very lucky to have these scenes to work on with her. I gather we've come to the end of our time, but I really enjoyed the film. Congratulations. And I hope an awful lot of people get a chance to see the film soon. Thank you very much. Thank you very much.